Thank you, ECA team. Most door-to-door journeys involve multiple modes of transport, yet commuters often face limited information on safe, seamless, and integrated travel options. Planners also struggle to identify underserved areas, which contributes to unsafe roads, congestion, and over-reliance on private vehicles, driving up social, economic, and environmental costs. Through research and data-driven advocacy, I now call on the Road Safety and Sustainable Mobility team to lead the discussion on whose city is this and help us think through how cities can be safe, accessible, and sustainable for all. Good evening, everyone. Welcome to the session titled Whose City is This? Under the theme of sustainable transportation and road safety. It gives me a great pleasure to invite our distinguished panelists to the stage. First, I would like to invite Mrs. Shanti, who is an accomplished public servant with a strong commitment to road safety. She began her career in the Transport Department as a typist at the Deputy Commissioner Office in Coimbatore, and through her education and hard work, rose to become the Regional Transport Officer East in Chennai earlier this year. With a degree in economics from Bharati Women's College, she brings both academic grounding and decades of hands-on experience on her role. Knowing for her meticulous work ethics and passions for her safer transport systems, Mrs. Shanti has dedicated her career to public service and community welfare. Ma'am, please. Up next, I would like to invite Mr. Ananthakrishnan, who spent his last 36 years as a journalist based in Chennai, working for the Hindu and the Indian Express. He edited the city pages, launched a dedicated metro supplement on the city, wrote editorials and articles, and coordinated the environment survey publication for the Hindu. He focused on climate, biodiversity, urbanization, and mobility for nearly 2 decades in the mainstream media, and has its recent here been writing on these topics for various publications. Sir, please. Up next, I would like to call Mr. George Cherian, who is the working president of the Consumer Protection Association Agartala, and he served as the director of Jaipur-based Cuts International with over 41 years of experience in governance, accountability, and consumer rights. He is a recognized expert on road safety laws, working actively with the CAG road safety team. George has consulted across 9 different countries in Asia and Africa with exposure to 86 countries, and recently he also attended the World Road Safety Conference in Manila. George, sir, please. Last but not least, I would now like to invite Mr. Satish Kumar, who is a disability rights activist and accessibility advocate, living with cerebral palsy and with using a motored wheelchair. He has champions across inclusion through multiple initiatives. He is a lead member of the Disability Rights Alliance, instrumental in creating wheelchair accessible pathways at Chennai's Marina Beach. As a secretary of Vidyasagar NGO and leads program officer at ECTA, he has promoted para sports, including organizing national state level Boccia tournaments, while also winning medals as a player himself. Satish runs Satish on Wheels, a YouTube channel highlighting accessibility, and continues to push for inclusive environments across India. I now hand over the session to our moderator, Ms. Neena Subramani, a senior researcher at CAG, to lead the discussion. Thank you, Divya. Good evening, everyone. Over the next hour, we'll explore how road safety and transport options within Chennai help us decide who actually this city is designed for. Whose city is this? That's the question we're going to be looking at. So last month, the official report of road crashes in India was released, and the numbers are just shocking. Can anyone guess how many people die every day on our roads in India? Any guesses? You can just say a number if you like. 100. 100? No, it's much more. 243. No, actually it's 500, almost 500 people a day.
And that is the equivalent of two plane loads, right? When the Boeing crashed, remember how devastated all of us felt? So it's the equivalent of two such planes crashing every day. It's almost 500 people die every day on our roads. And the thing to remember is that these are not just numbers, right? Each one of those people has a name, they have a family, they're somebody's child, somebody's parent, right? So they're not just numbers, and we really need to be more shocked by this statistic. So I'd like to kick off our session by inviting our very own colleague, Mrs. Meenakshi Somasundaram, who's a road crash survivor. Let's listen to her story. Hi, good evening, everyone. I'm associated with CAG for the last 7 or 8 years, and I traveled to the north, Varanasi, in 2023 with my family. My husband and my sister and brother-in-law. 4 of us went to the Varanasi. From Varanasi, we went to Ayodhya. After coming back from Ayodhya, we met a road accident. We went by a car. So the car was overtook, the two things happened wrongly. There is one thing is the driver overtook our vehicle, and we were sitting backside, rear seats owners were not wearing the seat belt. My husband was sitting on the front and wearing the seat belt, and the driver is also not wearing the seat belt. So he just, for the police sake, he just showed like wearing a seat belt on. But my husband, during the accident, the car has rounded off and had a very major accident, and we were all unconscious. Myself and my sister is not that. My brother-in-law and myself was unconscious. My husband, by God's sake, he didn't even have a scratch because he was with the seat belt on. So from this, what we learned is, whether we sit in a front or a back or a rear side, everyone should wear a seat belt. So it is a life-saving thing. One is that a seat belt wearing is the first thing. Next one is we should obey the road rules, because while taking the overtaking of the car, so we met with this accident. The driver had very badly affected, and we were unconscious for 2-3 days. And we were admitted in the Lucknow government hospital. And even that is a government hospital, we spent about 2-3 lakhs for the recovery. And nearly 1 year we took to recover from our ailment. So if we followed the rules of road safety, wearing a seat belt, we would have not met with this accident. So please follow the road rules, road safety rules and everything. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you so much for sharing your story, Meenakshi. And her story especially highlights how individual negligence can lead to road crashes and accidents and leading to these terrible statistics. I'd like to now pose my question to Mr. George Cherian. The recently released report of MORTH places Tamil Nadu at the highest ranked state in India for road crashes, right? And this has been for 6 consecutive years. And Tamil Nadu also ranks second in the number of fatalities. So George, my question to you is, what do you think is needed to change the situation in Tamil Nadu? What do we need to do, whether it's us or the government? I invite you to speak, please. Thank you, Nina. When we are talking about Tamil Nadu in terms of road safety, Tamil Nadu is having various dubious distinction. In our country, in terms of road accidents, Tamil Nadu is on the top with 40% of share. In terms of fatalities, Tamil Nadu is number 2 with a 10.6% of share. In terms of accidents on national highways, Tamil Nadu is on the top with 13.7% share. In terms of black spots on road, Tamil Nadu is number 1, 748 black spots. Nowhere
no other state in India is having. So when we are talking about solutions for Tamil Nadu or specifically for Chennai, three main things usually we talk. One is behavioral change, stronger enforcement, and improved infrastructure as key solutions any state or any city. What we mean by key behavioral change for road safety include eliminating distracted and impaired driving, consistently using seat belt and helmets, adhering to speed limit and practicing defensive driving techniques. Other essential changes involve remaining alert and focused, giving clear communication to passengers and other road users, and understanding and following traffic laws and signs. But in India, we have seen it is easy to talk. You have to follow the road safety rules, and you have to wear the seat belt, and you have to wear the helmet and all. Every year, when the ministry is releasing this road safety report, we can see in 2023 report itself, fatalities due to two-wheeler riders who were not wearing helmet, 54,568 people died because they were not wearing a helmet. It is almost 30%. The same situation for Tamil Nadu also, it is 29.9%. So if we wear helmet, we should have saved this 54,568 people in our country. Number two, 16,025 people, that is 9.26% of the car passengers died because they were not buckled up. Just now we have heard from Meenakshi, the person who was sitting on the front seat. Since he was wearing seat belt, he could survive. With regard to speed limit, there is no purpose. Usually we talk, we need to have, include road safety in the school curriculum, educate the children. No impact on that every year. Speeding, that is the biggest issue. Whatever class you are taking, I am having a BMW which will take me to 250 kilometers within 30 seconds. I have a craze for driving, I will drive. So there has to be physical measures on the road. For example, this year also we take 72% of the accidents and over 68% of the fatalities in 2023. It was due to overspeeding. We all know, but no action was taken. For example, I also want to mention, all of you know that the Madras High Court has invalidated the 2018 notification issued by central government, which had established a speed limit of 120 on highways and expressways. Until then, it was 100 kilometers. It had increased. And the Madras High Court had stayed this notification. While staying this notification, the court had made several observations. I am not going into the court said overspeeding is a primary cause of accidents resulting in numerous fatalities. Despite awareness of this fact, the government raised the speed limit for various reasons, including commercial consideration, leading to an increase in death. Consequently, the court nullified the notification. But unfortunately, in November 2024, the Supreme Court had reversed this Madras High Court thing. We all know. We are lamenting overspeeding, 72% of the people are dying. And the Supreme Court had reversed it by saying the courts cannot reduce the speed limit for vehicles on road, NHs and expressways. We can't slow down the country like this. It is very unfortunate observation. I will see the Supreme Court, the time had reached the Supreme Court to review this thing, and after hearing Supreme Court, the ministry is now thinking to increase the speed limit from 120 to 140, because the court had said we cannot slow down the country. So in a country like India, even if in Tamil Nadu, maximum number of accidents are happening in state highways, because these are not exclusive roads, with barricaded, with no people on the road like the European countries and all. We have to negotiate various township and things like that. So behavioral changes can happen here, with strong rules. This is the reason that, I'm coming to the point of enforcement. This is the reason that in 2019, we have amended the law. We have increased the penalties. It is not with the idea of filling the treasury. The idea was, as a deterrent for serious road violation, 10 times the penalty was increased.
but it is a joke now. In 2020 to 23, 3,793 crore worth of challans were issued in the country. Out of that, 263 crore only were collected. That is mere 7.51%. In Tamil Nadu, 5.6 crore challans were issued and collected only 755 crore until December 2024. The previous Transport Secretary came for CAG meeting on March 25th, and he himself had mentioned 2,800 crore worth unrealized e-challans are remaining in Tamil Nadu as of March 2025. So what is the reason? Now, when the law was amended, drivers were having a fear that we will be caught. Now nobody is fear with that, even though electronic monitoring is there. The drivers are having a feeling that you violate the law, even if you get the challan, nothing is going to happen. Now the government is going behind that. Kerala, the Onam was there recently, and the government 3 years, these fellows have not paid the challan. Now the government is offering a rebate, Onam rebate. You pay, 50% only if you pay together. Karnataka was offering that, and they are not paying. They are the violators, and the government is going behind them offering rebate for that. So the law enforcement has to be very, very strong. Then only automatically the behavioral changes won't happen in a country like India. The law has to be strong, and it has to be enforced. Only this I am mentioning about that. And with regard to the infrastructure, even when we are talking about Chennai city, the problem is Chennai city belongs to all of us. But the problem is when we are designing the roads are designed only for motorized vehicle, not for the pedestrians, not for the cyclists and things like that. And when it comes to the fatality, 45% it is two-wheelers, 20% it is pedestrian, approximately 3% is bicycles and all. And none of the parents are having the courage to send their children to school in bicycle in Chennai city. Because, there is no separate cycle track or anything like that. So, they will be killed if they are getting into the road. So this is the condition of that. So when we are talking about the infrastructure, we have to think about the infrastructure. Now, what is happening? Many of the cities, just a 3-kilometer stretch we are showing with international standards, with the cycle track and pedestrian side. That is not going to work. We need to think that, all type of vulnerable road users also need to be used. And there is need to be scientific management of speed limits. So these are the things. The speed limit need to be set, and for each type of road and the type of vehicles, we need to have scientific based speed deadline. And Tamil Nadu also doesn't have an action plan, which CAG is also advocating to at least meet the target of 2030 of halving 50% of the fatalities. And I have already mentioned at the beginning, Tamil Nadu is having the maximum number of black spot. That means these are the accident-prone zones, about 748. It is a good initiative that Tamil Nadu had already started in addressing this, so including the Chennai city. So while we are thinking about the city, we need to take into consideration all type of commuters and design our city to suit with all type of vulnerable road users as well, not only the motorized vehicle. Thank you. Thank you very much, Mr. Cherian. Some very important points there regarding speeding and the lack of a road safety action plan. You also mentioned enforcement, and we are very lucky to have Mrs. Shanti with us, who is from the enforcement side. She's from the RTO East. So I invite Mrs. Shanti to speak about what are the challenges she has seen from her experience, when it comes to controlling speed, enforcing rules, seat belts, helmets. Please.
குட் ஈவினிங் ஆல் ஆஃப் யூ. மாணவ செல்வங்கள் இருக்கீங்களா? மாணவ செல்வங்கள், செல்வங்கள் தானே நீங்கள்? செல்வங்கள்னா என்னம்மா? விலை மதிப்பு இல்லாதது இல்லையா? ப்ரீஷியஸ். அப்படி ஒரு கிரேட்டு மாணவ செல்வங்கள். அவங்க பேரண்ட்ஸு அவங்கள கொடுத்த செல்வங்கள். சரியா? அப்போது ரோட் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம பயணிக்கணும், நம்ம வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஏற்கனவே ரோடு ஆக்சிடெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துட்டு அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், இனிமேல் நடக்காமல் இருக்க என்ன பண்ணணும், இப்படிலாம் நம்ம கவர்மெண்ட்டு, நம்ம அப்புறம் கண்ட்ரி எல்லாருமே வந்து யோசிச்சுட்ருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் கற்றுக்கணுன்னா எப்படி நம்ம 1 2 3 பேசிக்காக கற்றுக்குவோமோ, இல்லை ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கும் போது எப்படி அந்த லெட்டர்ஸை கற்றுக்குவோமோ, அது மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரம் த பிகினிங் இந்த ஒரு ரோட் சேஃப்டிக்கான அந்த சயின்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்க எப்படிலாம் இன்ட்ரெஸ்டாக அதில் கற்றுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ப்ளஸ் ஒரு சப்ஜெக்டாகவே இதை வந்து ஆட் பண்ணணும். மேத்ஸு, சயின்ஸு, தமிழ் அதெல்லாம் தாண்டி அது முதல்ல வந்து உயர்ந்தது தானே நம்ம எதுனாலுமே பண்ண முடியும். முதல்ல ரோட் சேஃப்டி அப்படின்னு ஒரு லெசன், அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே அப்படி கொண்டு வரணும். எனக்கு மேடையில் பேசி பழக்கமே இல்லை, என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்புறம் எந்த குழந்தைக்கும் தயவு செஞ்சு லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டியை கொடுத்துடாதீங்க. ஏன்னா அது வந்து அப்படி கொண்டு போயிட்டு அவங்க ஆக்சிடென்ட் பண்ணாங்கன்னா 25,000 பெனால்ட்டி ஃபார் பேரண்ட்ஸ், அப்புறம் 3 years ஜெயில் ஃபார் அந்த ட்ரைவ் பண்ணுற ஆளுக்கு, ப்ளஸ் அலோவ் பண்ணுற பேரண்ட்ஸ்க்கு. அப்புறம் அவங்களுக்கு 25 years வரைக்கும் லைசன்ஸ் கிடையாது. அப்புறம் 1 year வரைக்கும் அந்த ஆர்சியை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் கிரிட்டிக்கலான பொசிஷனுக்கு நம்ம ஏன் போகணும்? நமக்கு என்ன வேலை இருக்குது? அதாவது இந்த உலகம் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிசயமான, ஆச்சரியமான, ஒரு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாத அளவுக்கான ஒரு இது. அதில் நமக்கு நம்மளும் இதில் இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே நமக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடியது இல்லையா? இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வேற ஒரு உலகத்தை கூட படைக்கக்கூடிய திறமை உங்ககிட்ட இருக்குது ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். முடியுமா? முடியாதா? எங்கேயோ தாண்டி போயிட்டுருக்கீங்க, இன்னும் போவீங்க, அப்படி தானே? நாங்கள்லாம் வயசானவங்க, நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ வந்தீங்கன்னா என்னென்னவோ பண்ண போகிறீங்க. இது சாதாரண விஷயம் இல்லையா? ரோட் சேஃப்டியை நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம். ஒரு செகண்ட் இது பண்ணிட்டோம்னா ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது. அப்போ நீங்கள் வந்து அதில் எவ்வளோ வந்து நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணணும், வண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலே முதல்ல என்ன வரணும்? அம்மா அப்பா முகம் வரணும். அதுக்கப்புறம் என்னால் எந்த விபத்தும் நடக்காது, எந்த விபத்துக்கும் நான் காரணம் இல்லை, நான் காரணமாக ஒரு நாளும் இருக்க மாட்டேன். அந்த சேலஞ்செல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆக்சிடெண்ட் நடக்காது. அது என்ன மாதிரியான ரோட்டில் விட்டாலும் நீங்கள் ஆக்சிடெண்ட் இல்லாமல் அழகாக வெளியில் வருவீங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாம் இல்லையா? சரி. அப்புறம் முக்கியமாக என்ன சொல்லணுன்னா, பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் எல்லாமே சீட் பெல்ட் போடணும், அப்புறம் ஹெல்மெட் போடணும், அது கிளிப் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிகிட்ருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? உங்கள் அப்பாவுக்கு, அப்பா நீங்கள் போடுங்கப்பா, நீங்களே போடாமல் போகலாமா? அம்மாவுக்கும் வாங்கி கொடுங்க, எனக்கும் வாங்கி கொடுங்க, நாங்களாம் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வருவோம், இது கூட உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அதனால் புது உலகத்தில் புதுசாக நீங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு, ட்ராவல்னால் வண்டி ட்ராவலில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரம் த பிகினிங் அது கஷ்டமாக இருக்காது. நாளைக்கு இன்றைக்கி தான் அது கஷ்டம், நாளைக்கு அது கஷ்டமாகவே இருக்காது.
ஏன்னா அது நம்மளோட அப்படியே பழகிடுது. நம்ம ஒரு வீட்டிலேருந்து வெளியில் போனாலே அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, சாமி கும்பிட்டு போ, அப்படி தான். அப்போ சாமி கும்பிட்டு போகிற மாதிரி தான் வண்டியை பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸ் ஞாபகம் வரணும். சொல்லி அந்த இதுவும் வந்துடணும் நமக்கு. என்னால் யாருக்கும் இது ஆபத்து கிடையாது, நானும் சேஃபு, ரோடு யூசர்ஸும் சேஃப் அப்படின்றது சொல்லி நிறைவு முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, ma'am, for highlighting how we can keep ourselves safe, and I think a very useful thing of including road safety in school curricula. Now, the city can be safe only if it's safe for every single one of its residents, not just for some people alone. So I'd like to invite Mr. Satish to speak about how he experiences the city of Chennai. Good evening all. லாஸ்ட் டிஸ்கஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, பேனல் டிஸ்கஷனில் இங்கே வந்து ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத பேசியிருந்தாங்க. ஸோ நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிராஃபிக் அலோன் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் தான். பட் ஆல்ரெடி அவங்க சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கவங்க எத்தனை பேர் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க? ஆல்ரெடி இங்கே மக்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கீங்க. பட் இருந்த மக்கள்லையாவது யாராவது சொல்லுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ. நீங்கள்லாம் வந்து நினச்சிங்கன்னா வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இப்படின்றதுக்குள்ளே நினச்சோமா, ப்ரைவேட் காரோ பைக்கோ விட்டுட்டு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போக முடியும். பட் நான் நினச்சாலும் என்னால் அதை யூஸ் பண்ண முடியலை. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரம் லாஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் எஸ்பெஷலி பஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த டெவலப்டு சிட்டிஸ் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். பட் லாஸ்ட் இயருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் தவிர்த்து வேறு எந்த ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ஆக்சசபிளாக கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்துருப்பீங்க, கலராக பஸ்ஸஸ் வந்து வந்திருக்கும், லோ ஃப்ளோர் பஸ்ஸஸ்னு வந்திருக்கும், எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸஸ்னு வந்திருக்கும். ஸோ இதில் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இந்த கைண்ட் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் வந்து சென்னை சிட்டிக்கு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் போராட்டம் நடந்திருக்கு. டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடையும் சரி, லீகலாகவும் சரி. நம்மளோட கொலீக்ஸ் வந்து கேசஸ் ஃபைல் பண்ணி 2008 ஆரம்பித்த கேஸ் 2022 வரைக்கும் நடந்திருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த லோ ஃப்ளோர் பஸ்ஸஸை ஆக்சசபிள் பஸ்ஸஸாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு இத்தனை வருஷம் ஆச்சு. ஸோ 2013 அர்பன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு சிட்டி வந்து மோர் தென் 10 lakhs பாப்புலேஷன் இருக்கோ அவங்க வந்து மினிமம் 400 mm ஹைட் லோ ஃப்ளோர் பஸ்ஸஸ் ஆர் 650 mm ஹைட் இருக்கிற பஸ்ஸஸ் தான் வாங்கணும்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் 2016 ஆன்வர்ட்ஸ் எனி ஹை ஃப்ளோர் பஸ்ஸஸ் வித் 900 mm, இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பழைய பஸ்ஸஸ் எல்லாமே 4 படிக்கட்டு 5 படிக்கட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பஸ்ஸஸ் வாங்கணும்னாலே அவங்க வந்து மறுபடியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கி தான் அந்த பஸ்ஸஸ் வாங்கணும். பட் இது நடைமுறையில் இருக்கா? கிடையாது. போன வருஷம் வரைக்கும் இல்லை, இப்போ வந்திருக்க டெண்டர்ஸ் வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை ஃப்ளோர் பஸ்ஸஸ் வாங்கியிருக்காங்க. எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மாடர்ன் சிட்டிஸில் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்னு ஒன்று ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது. அதில் வந்து டக்குன்னு ஏறணும் இறங்கணும். ஒரு 4 படிக்கட்டு ஏறணும்னா ஒரு ஜென்ரல் பர்சனுக்கே வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு லோ ஃப்ளோர் பஸ்ஸஸ் வந்து எதுக்கு இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சிட்டிஸில் மோர் பாப்புலேஷன் இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து ஏறணும் இறங்கணும். அந்த 400 mm பஸ்ஸஸ் இருக்கும்போது பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் வந்து நின்னாங்கன்னா லெவல் போர்டிங் இருக்கும். அந்த லெவல் போர்டிங் மூலிமா அவங்களால சீக்கிரமாக ஏற முடியும், இறங்க முடியும், வயசானவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதுதான் பேசிக் க்ரைட்டீரியா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி. ஸோ மாற்றுத்திறனாளின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஒரு நாள் வெளியில் போயிட்டு வரணும்னா மினிமம் 1000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணும். எத்தனை பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் தெரியாது. ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கிங்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்டடீஸோ ஃபிசியோதெரப்பியோ அந்த மாதிரி வெளியில் போகணுன்னாலே அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர் டே மினிமம் 1000 rupees ஆகும், cabs or auto, and again that is not accessible also. So இந்த low floor buses வந்ததுக்கு அப்புறம்
இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 வருஷம் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 டைம்ஸ் நான் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். தட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஆக்சசிபிலிட்டி எனேபிள்ட். அண்டு நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு முன்னாடி ஒரு 20 வருஷமாக சண்டை போட்டிருக்காங்க, அதனால தான் இப்போ கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பஸ்ஸஸ் ஆக்சசபிளாக ஆகிடுச்சு. ஆனால் நான் வீட்டிலேருந்து மெயின் ரோடுக்கு வரணும்னா என்ன ஆக்சசிபிலிட்டி தேவை? ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரீட், அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஃபுட்பாத், பஸ் ஸ்டாப்ஸ் ஆக்சசிபிலிட்டி. பட் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியல. பட் வி வில் கீப் ஆன் பி ஃபைட்டிங் ஃபார் இட். அது இல்லாதனால என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரோட்ஸில் தான் என்னோட வீல் சேரில் போவேன். திடீர்னு போயிட்டே இருப்பேன், திடீர்னு ஒரு பள்ளம் வரும், நான் ஸ்லோ பண்ணி ரைட் சைடு ஓவர்டேக் பண்ணி போகணும். அப்போ எனக்கு பின்னாடி வர வண்டிகள், எத்தனை வண்டிகளுக்கு நான் இந்த மாதிரி வீல் சேரில் போகிறேன் ஸ்லோ பண்ணணும்னு தெரியும். ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபுட்பாத்ஸ் ஆக்சசிபிளாக இருந்ததுன்னா, ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் டிசபிலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லாருக்குமே வந்து சேஃபராக இருக்கும் நடக்கிறதுக்கு. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து அன்இன்டரப்டட் ஃபுட்பாத்ஸே கிடையாது சென்னையில். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் கூட என்னால் ஃபுட்பாத்ஸில் போக முடியாது. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொலாட் இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இபி போஸ்ட் மரம், இல்லை திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரைனேஜ் கனால்ஸ். ஸோ ஒரு அன்இன்டரப்டட் ஃபுட்பாத்ன்றது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளோட ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்து ஆஸ் அ டிஆர்ஐ டீமாக நம்ம வந்து எப்படி வந்து பஸ் ஸ்டாப்ஸ் ஆக்சசிபிளாக இருக்கணும், எப்படி வந்து ஃபுட்பாத்ஸ் ஆக்சசிபிளாக இருக்கணும். ஆக்சசிபிள் இந்த சென்ஸ் வந்து இப்போ நான் வீல் சேரில் ஏறி ஃபுட்பாத் மேலே போகிறேன், அதை நான் போகிறேன்னு நினச்சி பைக்ஸை என் பின்னாடியே வருவாங்க. பைக் நிறைய பேர் சென்னையில் ஃபுட்பாத்ஸில் ஓட்டுற ஆட்களும் இருக்காங்க. அப்போது அந்த பைக் வந்து ஃபுட்பாத்தில் போகக்கூடாது, ஆனால் வீல் சேர் போகணும். இதுக்கு என்ன வழி? ஸோ பொலாட்ஸை வந்து ஆக்சசபிளாக பண்ணணும். ஸோ இன்வெர்டட் கேபிட்டல் எல் ஷேப் எல் இருக்குது. ஸோ அது ஆப்போசிட் வச்சிங்கன்னா என்னோட வீல் சேர் உள்ளே போயிடும், ஆனால் பைக்கோட ஹேண்டில் வந்து தடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வந்து நம்ம வந்து சென்னை கார்பரேஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதோட பேசிக் மாடல் வந்து ரிப்பன் பில்டிங் வாசல்லே வச்சு ப்ரோட்டோடைப்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு. அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸில் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் ஃபுட்பாத்ஸில் ஈஸியாக வீல் சேர்ஸ் போகும்னு நினைக்கிறோம். அண்ட் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், இது ஃபுட்பாத்ஸ், இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஒன் பர்சன். எனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பில்ட் பண்ணும்போது யூஆர் பில்டிங் ஃபார் ஆல். அப்படின்னும் போது disability or persons with senior citizens, everyone come into that. So நீங்கள் என்ன டிசைன் பண்ணாவும் try to have it more and more inclusive. Don't try to neglect any one sector of people from it. Thank you. Thank you so much for that, Mr. Satish. So we see more and more that our cities are not built for all its residents. And we'll come to questions later, sir, at the end of this. Yes, we'll give you his contact number. So now I'd like to invite Mr. Ananthakrishnan to speak about how, when it comes to mobility and safety, how do you think Chennai is performing in compared to the other million-plus cities, and what do you think our government needs to focus on? Good evening, everyone. I know you want me to finish quickly, and I'll do that. So let me offer my heartiest greetings to Consumer Action Group on its 40th anniversary. I have known the group when it was in its former avatar, and Bharat Jayaraj used to be part of it. So we had very good interactions then. So I'll just briefly run through just a half a dozen slides which actually extend some of the points that Mr. Cherain was making earlier. So if you can go to the first slide, please. So as he said that we do not yet have a state road safety policy as mandated by the Supreme Court. உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த ராஜசேகரன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் அந்த கேஸில் ஆரம்பித்து பல டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒன்று வந்து ரோட் சேஃப்டி பாலிசி இருக்கணுன்றது. தமிழ்நாட்டில் அது இன்னும் வரலை. ஒரு பழைய ரோட் சேஃப்டி பாலிசி இருக்குது, அது எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறது நாமளே அன்றாட நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். So that is not very effective, it's not happening. So if you see, I normally try to say that, if you make the road safe for pedestrians and public transport users, it will be safe for everyone in general. So that's a kind of universal value. So if you see here, the footpaths in 4 cities that were studied in Tamil Nadu,
they are of the expected length only in 38% of the streets. And those that are of IRC standards are about 50%, and those which have a height of IRC is 26%. So, and according to the latest assessment by the IIT Delhi Transport Safety Unit, you would see that the Tamil Nadu reporting system actually does not record accidents as expected. So this is a major flaw in the system. Next, please. So here I am putting up these figures from 2023, which are part of the State Transport Authority. Now here I just want to point out a few things. I mean, I don't want to make it a boring set of numbers here. You see that most of the total accidents and total deaths are taking place in urban agglomerations, which are large cities. Now here again, Coimbatore is at the top. ஸோ கோயம்புத்தூரில் ஏன் இவ்வளவு விபத்துகள் நடக்குது, ஏன் இத்தனை மரணம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் அட் த சென்டர் ஆஃப், இட் இஸ் நாட் அ டெஸ்டினேஷன் இன் இட் செல்ஃப். லாட் ஆஃப் டிராஃபிக் பாசஸ் த்ரூ த ஹைவேஸ் அரவுண்ட் கோயம்புத்தூர், அண்ட் இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் black spots, as Mr. Cherian was referring to. So I think the future course for Tamil Nadu to fix its road safety catastrophe is to focus on these large urban agglomerations and look at all the black spots and address them in a time-bound manner. Next, please. So the other point is about injured. அதாவது அடிப்பட்டவங்க, டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸில் அடிப்பட்டவங்க எல்லாரையுமே வந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துருக்கோமான்னு பார்க்கணும். இது வந்து ஐஐடி டெல்லியில் வந்து மிஸ்டர் தினேஷ் மோகன், ப்ரொஃபஸர் தினேஷ் மோகன், அவருடைய ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, டெத்ஸ் வந்து 5% ரெக்கார்டிங் நம்ம வந்து அவ்வளோ ஆக்யூரேட்டாக பண்ணல, 5% டெபிசிட் இஸ் தேர். பட் இன்ஜுரிஸ், அதாவது காயமடைஞ்சவங்களுடைய ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பை எ ஃபேக்டர் ஆஃப் 2 நம்ம வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம். அதாவது 10 பேர்னாக்கா 20 பேர் ஆக்சுவலி இருக்கலாம் அடிப்பட்டவங்க. ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் 2 இஸ் தி அண்டர் கவுண்ட். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செங்கல்பட், சென்னை, கோயம்புத்தூர், இந்த மாதிரி பிளேசஸ் விச் ஆர் செங்கல்பட் சரௌண்டிங் சென்னை அண்ட் திருவள்ளூர், இது போல் வந்து பல இடங்களில் வந்து நிறைய பேர் இன்ஜுரி, கிரீவியஸ் இன்ஜுரி. நான் கேட்குறது இப்போ சிஏஜி வந்து அவங்க இந்த அடிப்பட்டவங்க காயமடைந்தவர்களை வந்து அதுக்கு பின்னால் அவங்களுடைய நிலைமை என்ன, அதை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறோமா? அதாவது அவங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது அதுக்கப்புறம், அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறிடுச்சு. இப்போ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, நம்ம கொலீக் வந்து முன்னாடி இப்போ பேசினாங்க, அவங்க தப்பிச்சாங்க. பட் பல பேர் வந்து கிரீவியஸ்லி இன்ஜூர்ன்றது ஒரு கேட்டகரி, அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கிரீவியஸ்லி இன்ஜூர்ட், அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சு, அவங்க குடும்பம் என்ன நிலைமையில் இருக்காங்க, இதை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு நமக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து ஐ வுட் அர்ஜ் தட் சிஏஜி டஸ் a sort of structured study on what happens to people who are injured in traffic accidents. So this will definitely help drive the official policy. There will be more of welfare and benefits for these people. Those who are minorly injured, what happens to them? How does it change? This is another aspect to be studied. Next, please. So I mentioned briefly about Coimbatore. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்னுடைய அப்ரோச் என்னன்னாக்கா, ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. 1000 பேர் இறந்தாங்கனாக்கா இந்த வருஷம் வந்து 800 தான் இறக்கணும். 800 பேர் எதுக்கு இறக்கணும்? ஏன் 800 பேர் இறக்கணும்? அதை தான் நீங்கள் யோசிக்கணும். ஏன் வந்து ஜீரோ மோர்டாலிட்டி ஏன் இருக்கக்கூடாது? ஸோ ஐ நோ இட் டேக்ஸ் டைம், it takes time to achieve that. But then the goal cannot be that I am willing to tolerate 800 deaths, next year 600 deaths. That cannot be a scientific, rational policy. So if you take Coimbatore, this shows for itself. In 2019, 1,163 people died. And the target for reduction was 174. Probable deaths should be 989, but actual deaths were 1,044. So which actually is not very much different from 1163. It is all dry numbers. These are all people who died. Only the people in their family, they realize what really happened. So நம்ம வந்து cold statistics, governmentல வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து statistics தான் it works, வேற எதுவுமே ஒர்க் பண்ணாது. அது வந்து அந்த human face of this tragedy is not reflected. Next, please. இது வந்து ஒரு example of how we just don't take road safety really seriously in India. I'm sorry to say this. ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து ஜனவரி மாதத்தில் ஆர்டிஓ அவங்க வந்திருக்காங்க, அதனால சொல்கிறேன், ரோட் சேஃப்டி வீக். இப்போ வந்து ரோட் சேஃப்டி மந்த். என்ன பண்ணுறீங்க ரோட் சேஃப்டி மந்தில்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன அதனுடைய பயன் என்ன? அட் தி எண்ட் ஆஃப் தட் 1 month
நீங்கள் என்ன சாதிச்சிருக்கீங்க? அதனால் வந்து டிட் திங்ஸ் ட்ராமாட்டிக்கலி இம்ப்ரூவ்? எல்லாரும் வந்து லேன் டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணி இதை ஓட்டுறாங்களா, வண்டி ஓட்டுறாங்களா, பஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போகுதா, டிப்பர் லாரி கரெக்டாக போகுதா, இதெல்லாம் நம்ம கண்கூடாக பார்த்துட்ருக்கோம் தினமும். இது வந்து தோப்பூர்ன்ற ஒரு இடம். when you go from Coimbatore to Bangalore, this comes after Salem. இந்த தோப்பூர்ன்ற இடத்துல வந்து ரெகுலராக வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு மலைப்பகுதி மாதிரி. லாரி வந்து ஃபுல்லி லோடட் லாரி வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியல, அதாவது எப்படி அந்த 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 இடத்தினுடைய இது தோட்டம் எப்படின்னு தெரியல அவங்களுக்கு, வாட் த கண்டிஷன் இஸ். ஸோ தே அப்ளை பிரேக்ஸ் இன் அ ஃபுல்லி லோடட் மல்டி ஆக்சல் வெஹிக்கிள். த வெஹிக்கிள் டாப்பிள்ஸ். It goes and hits the vehicles in front of them. There is a pile-up. People have died. Every year so many people died. And Topur was taken as a place where they will build a highway, national highway will be built with a bridge. So that highway will have a bridge. So in that project, it took such a long time, because one of those earlier CAG meetings, I was there in Salem. And that Salem RTO was also there, Mr. Damodaran. So he was saying that we are doing our best. So in spite of that, அவர் சொல்லி அந்த மீட்டிங் நடந்து எல்லாம் ஆனப்புறம் கூட பல ஆக்சிடென்ட்ஸ் அங்கே நடந்திருக்கு. இப்போ வந்து இந்த இதனுடைய ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது வந்து கோவிட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஃபெட்டாலிட்டிஸ் ஒரு லெவலில் இருக்குது அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டர். ஆனால் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராஜுவலி கிளைம்பிங். ஸோ திஸ் கிளியர்லி ஷோஸ் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ரோட் சேஃப்டி பாலிசி இன் தமிழ்நாடு. ஏன்னா இது வந்து ஐ எம் நாட் வில்லிங் டு டேக் அ வெரி ஈஸி ஸ்டாண்ட் ஆன் திஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் சொசைட்டி, வி ஆர் அன் இன்ஃபார்மல் சொசைட்டி வேர் ரூல்ஸ் டோன்ட் ரியலி மேட்டர். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு தாறுமாறாக ஓட்டினா கூட பரவாயில்ல, நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. இது வந்து போலீஸ்காரரே எங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் கோச்சிக்காதீங்க, நீங்கள் ரூல் படி ஓட்டுறீங்க, நீங்கள் ஏன் பயந்து ஓட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தைரியமாக ஓட்டுங்க அப்படின்னு. எல்லாம் அப்படி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அதனுடைய விளைவுகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். நீங்கள் அடுத்து போடுங்க, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது வந்து காசஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ். திஸ் ஆல் டேக்கன் ஃப்ரம் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி. ஸோ காசஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த பல்க் ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் டேட்டா. ஸோ அண்ட் த மெக்கானிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஃபியூ, 35, 45, அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ், பர்சன் ஸ்கில் 45, ஓகே. ஸோ மெக்கானிக்கல் டிஃபெக்ட் இன் வாட்? வாட் அபவுட் ரோட் கண்டிஷன்ஸ், பேட் ரோட் கண்டிஷன்ஸ்? மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்டில் வந்து அமெண்டட் மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்டில் வந்து கான்ட்ராக்டருக்கு ஃபைன் போடலான்னு சொல்லி தேர் இஸ் எ ப்ரொவிஷன். எத்தனை முறை ப்ரொவிஷன் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க? எத்தனை கான்ட்ராக்டருக்கு ஃபைன் போட்டிருக்கீங்க? அதுவே பால்ட்ரி சம், 1 லட்சம் ரூபா தான் ஃபைன். நீங்கள் அது கூட போடுறதுக்கு நமக்கு அரசாங்கத்தில் வந்து இன்னைக்கு துணிச்சல் இல்லை. ஏன்? ஆர் யூ சீரியஸ் அபவுட் ரோட் சேஃப்டி? நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் அது. ஏன்னா நம்மெல்லாம் இந்த ஹாலை விட்டு வெளியே போகும்போது இதே டிராஃபிக்கில் தான் போகிறோம். நமக்கும் அதே பயம் இருக்குது, அதே மாதிரியான டேஞ்சர் நமக்கு இருக்குது. அதனால் தயவுசெய்து வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணும்பொழுது நேஷ்னல் ரோட் சேஃப்டி போர்டு இருக்கணும்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு. இதனால் வரலும் கான்ஸ்டியூட் பண்ணல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. தமிழ்நாட்டில் வந்து அதே ராஜசேகரன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அந்த கேஸில் வந்து ஸ்டேட் லெவல் ரோட் சேஃப்டி அத்தாரிட்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் எல்லாம் இருக்குது. மீட்டிங் நடத்தணும், மாதம் மீட்டிங் நடத்தி அதனுடைய மினிட்ஸை வெளியே தெரிவிக்கணும். என்ன நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ரோட்டில் பார்த்தா ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியல. அதனால் மீட்டிங் நடந்ததில் என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் வாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு சுப்ரீம் கோர்ட், தீஸ் 6 offenses are serious offenses. This is latest, what they have said, the big 6. You can see for yourself, very, very familiar things. And they have actually cancelled 65,477 licenses in Tamil Nadu, according to government of Tamil Nadu. இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் லைசன்ஸ் வச்சுருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு எத்தனை செக் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் யாரையும் இது வரைக்கும் நானும் வண்டி ஓட்டியிருக்கேன், யாரும் செக் பண்ணது கிடையாது. லைசன்ஸ் இருக்கா உங்ககிட்ட அப்படின்னு காட்டுங்க அப்படின்னு. அதனால் இதனுடைய எஃபெக்ட் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஸோ அது வந்து பீப்புள் லைக் அவர் ஆனரபிள் RTO கேன் இன்ஃபார்ம் அஸ். நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்கள். ஸோ ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் which Mr. Cherian was mentioning, Tamil Nadu has fair number of hotspots. And I don't want to go into some of the research which shows what problems are there with hotspots. That may be for another occasion. We don't have enough time. Next, please. So final thoughts. Some of these I already mentioned as I was making earlier comments. Populism, informality does not work with road safety. Rules are rules. இந்த ஊரை விட்டு இங்கேருந்து சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கிற நிலைமை வேறு. ஃபைன் போடுவான், ஜெயிலில் வைப்பான். அந்த பயம் இருக்குது. அந்த பயம் இங்கேயும் வரணும். எல்லாருக்கும் அந்த பயம் இருக்கணும்.
அப்போ தான் வந்து நேராக கரெக்டாக வண்டியை இயக்குவாங்க. Impartial enforcement, already our colleagues also mentioned it. Highways should be patrolled. As he said, Mr. Jarin said, people drive at crazy speeds. ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேட்ரோல் கார் நின்றுட்டுருக்கு, நீங்கள் வந்து தாரமாராக ஓட்டினீங்கன்னா பின்னாடி வருவாங்க. இங்கே எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. பேட்ரோல் கார் இருக்குது, அது என்ன பண்ணுதுன்னு எனக்கு தெரியல, இருக்குது. ஸோ ரோட்ஸ் மஸ்ட் ஹவ் facilities for humans, that also was mentioned earlier, not just for vehicles. Urban roads can become accident-free if there is traffic calming. You have to physically prevent vehicles from driving fast. You should give priority to pedestrians, public transport users. நமக்கு வந்து நடைபாதைகள் இல்லை, நடைபாதைகள் நடப்பதற்கே அப்படின்னு சொல்லி அங்கங்கே போர்டு போட்டிருக்கு, அங்கேயும் நடக்க முடியல. ஆனால் மற்ற இடங்களில் நடைபாதைகள் இல்லை, இதுதான் உண்மை. அது வந்து டிஸ்பைட் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்ட் பற்றி நம்ம நண்பர் சொன்னார், ஆனால் சதீஷ், பட் அவர் வந்து அவர் வீல் சேர் யூசர், நான் வந்து பெடஸ்ட்ரியன், அவருக்கும் வந்து ஃபெசிலிட்டி இல்லை, எனக்கும் இல்லை. ஸோ பல பேர் அதனால் வந்து பெடஸ்ட்ரியன் ஃபெசிலிட்டிஸே இல்லாமல் டூ வீலர் போதும் அப்படின்ட்டு எங்கே போனாலும் பக்கத்து கடைக்கு போகிறாந்தா கூட டூ வீலர் தான் போகிறாங்க. நடந்து போகிறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை. இன்றைக்கி அதுதான் இன்றைக்கி நிலைமை. டயபெட்டிஸ், பிபி எல்லாம் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து ஐ வுட் லைக் டு சே தட் எண்ட் விஐபி கல்ச்சர். நம்ம ஊரில் விஐபினா எப்படி வேணாலும் போய்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது. அந்த கல்ச்சர் வந்து ரோட் சேஃப்டிக்கு உகந்த கல்ச்சரே இல்லை. அதை வந்து கைவிடுங்க. சட்டம் வந்து எல்லாருக்கும் பொருந்தும். நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ஓட்டுற மாதிரி நீங்கள் வந்து வீக்கெண்ட் போட்டு நான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அடுத்தவன் நினைப்பான், இவங்க என்ன பெரிய ஆளாக நான் போகிறேன், நானும் போவேன் அப்படின்னு. இதை வந்து தயவுசெய்து இந்த விஐபி கல்ச்சரை வந்து நம்ம எல்லாரும் மொத்தமாக கன்சென்சஸ் வச்சு கைவிடணும். இது செஞ்சாங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் தி ரோட் சேஃப்டி சிச்சுவேஷன் வில் பி பெட்டர். Tamil Nadu needs many more buses. Even by the lowest, ratio of Ministry of Transport and Highways, we need 60 buses for 1 lakh people, which would make, conservatively, Chennai needs 6,000 buses. We have an operational fleet of about 3,500. அதில் வந்து ஒரு பாதி பஸ்ஸு தான் ஓடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. Not clear because there is no official data. Recently there was an article in News Minute by Srikanth Lakshmanan, please read it. அதில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது மாதிரி பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ we need to address road safety with a sense of seriousness, and public transportation, pedestrianization, these are the two cardinal principles. Universal design, which will help people like pedestrians, disabled people, old people, children. These are the factors which will actually push road safety in Tamil Nadu. We can do it. If any state can do it, Tamil Nadu can do it. Tamil Nadu, he is superior. Let us prove it on the road. Thank you. Thank you very much for that, sir. I think two main takeaways are that we have to aim for zero fatalities, not 50%, not 80%. It has to be zero. We can't aim for anything higher than that. And absolutely, we need to end VIP culture. Road rules must be followed. So, we have time for one or two questions from the audience, if there are any. No, in that case, I will just thank all my panelists. Thank you so much for making the time to be here and give such important insights. We really appreciate it. I invite my colleague Soumya to give you the mementos for that. Thank you, team. Thank you, members. As we conclude today's event, I warmly invite Ms. Saroja to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. I know it has been a long day. So, I would like to thank all the guests, the special guests who had joined us for the inaugural session, and the friends of CAG, the board members, all the civil society organizations,
our friends who had joined us today, the panelists for various sessions, the experts who had joined us, Yuvashri and team, Mr. Palayam, Ms. Jayanti, Ms. Monica, all the college faculty members and students who had joined us today, Mr. Shantanu, who has been with us through the day for who had taken the video and photos, the printers, the person who had actually set up the screen, which has actually, it has been very useful and it has been very effective also, I would say. And people who served the food and refreshments, the venue management team, media, and finally the CAG team for actually being with us and joining us in the celebration of our 40th year. Thank you all very much. And yeah, we conclude with this. Thank you very much for being with us today. Yeah. The CAG team actually for the last 2 months or so, they have been putting in so much of effort. So special thanks to everyone in CAG. Thank you.